You wouldn't be surprised to see Bitcoin hit 1 million, within this decade. You wouldn't be surprised to see Ethereum hit which price point? It's 100,000. It's all because the supply is low. Anytime you cap supply and there's a greater adoption, then these prices will grow, as Metcalfe's law suggests, will grow exponentially, and that's what we're witnessing. مدير صندوق الاستثمار والتحوط الرأسمالي فرانك هولمز من US Global Investors عم يعطي هدف سعر الايثيريوم انه ممكن يوصل ل $100,000. طبعا هو بيعتمد على عدة عوامل، منها صدمة العرض ومنها الانتقال لايثيريوم 2.0. للي ما بيعرف، فرانك هو مدير صندوق استثمار ناجح. هذا الصندوق بيدير أصول بقيمة $4 مليارات. طبعا فرانك معروف انه عنده خبرات بموضوع المعادن الثمينة، حتى هو أخصائي بما يتعلق بموضوع بتكنولوجيا البلوكشين والإيثيريوم على وجه التحديد. حاليا هو المدير التنفيذي لشركة هايف بلوكشين تكنولوجي، وهي أولى الشركات المساهمة العامة اللي كانت تشتغل في مجال التشفير والمتخصصة في تعدين الإيثيريوم. مشان هيك نحن من الآمن إنه نحكي إنه هذا الشخص عارف شو عم يحكي، هو ابن المجال وخبير بالموضوع اللي نطرحه اليوم. خليك معنا وتابع حتى النهاية مشان نفهم شو عم يحكيه فرانك، وناخذ بعض الأمور اللي صارت على بلوكشين الإيثيريوم ونشوف إذا بتدعم كلامه ولا لا. واخيرا، في نسبه كتير من المشاهدين اللي بيشوفوا القناه وبيعجبهم المحتوى هن غير مشتركين بالقناه اصلا، فاذا كنت هلا انت مالك مشترك بالقناه وعجبك المحتوى، اشترك بالقناه واضغط على زر الاعجاب. اولا لانه مجاني وما راح يكلفك شيء، ثانيا اذا ما عجبك المحتوى ممكن تغير رايك بعد شوي. Ethereum is the backbone to the Internet of Things if you think of the Internet of blockchain. New products, like new concepts. The stablecoin that JP Morgan uses, its basic structure is Ethereum. DeFi is based on the Ethereum protocol, the majority of it. And now what's on fire are NFTs. And that's why we did a deal with Network Media. We did a deal with DeFi because they're Ethereum. And it's been a great investment. They now have $300 million in Bitcoin assets out of the Nordic countries. Networks Media, well, that's NTE in Vancouver. This is a company that's going to do $20 million in revenue, producing high quality film. They have great content. They have the IP for I Am Bruce Lee, the documentary, and they sell that to Netflix and Muhammad Ali. So all of these things I keep talking about are based on Ethereum. That's why JP Morgan loves Ethereum. Well, because it has more uses. It's also a store of value like Bitcoin is for a huge audience of participants, and it has many more applications with it that are being used. So I think that's where you get the 2 for 1. And the difference is also the structure. The ecosystem of Bitcoin are very much like, which you would know well, a gold bug fanatics. That it's almost like a religion, like the Green Party is a religion. These people are religious about it, and they all, both Bitcoin and gold bugs, read from the same Old Testament of history of money printing. It's exactly the same. Well, it's Metcalfe's law, and because Bitcoin is capped at 21 million coins, and Metcalfe's law says that the price can grow exponentially. And what's happened, and is continuing to happen by other channels, and what happened was PayPal allowed investors to buy fractions, and then as it went up, they could peel off a piece and buy a new TV or a car. So the idea that Robinhood, you can buy a fraction of, you don't have to pay $68,000, you can pay $680. And now we have the ETF, which allows the general public, even though it's a derivative of a derivative, you can still buy a fraction. And all those allow greater adoption globally. So I think that it could easily be $1 million. It's down the road, might be in the next 10 years. Bitcoin could be $1 million in the next 10 years, sure, with the amount of money printing against that way and the believers around the world. Let me ask you this. Does Bitcoin at $1 million have to necessarily mean the destruction of the US dollar, or can they both coexist? They both coexist. They're both going to coexist, absolutely, because the US by that time is going to have its own digital money. If you wouldn't be surprised to see Bitcoin hit 1 million, within this decade, you wouldn't be surprised to see Ethereum hit which price point? It's 100,000. It's all because the supply is low. Anytime you cap supply and there's a greater adoption, then these prices will grow, as Metcalfe's law suggests, will grow exponentially, and that's what we're witnessing. تماما، يعني الايثيريوم حيوصل $100,000 والبتكوين حيوصل $1,000,000 خلال 10 سنوات القادمة.
هل برأيك انه جاب السعر بشكل صحيح؟ خليني اعرف شو رأيك بالتعليقات. خلينا نفكك فرضية فرانك من خلال البيانات على البلوكشين. بالبداية كان عم يحكي عن صدمة المعروض، وانه هي اللي بترفع السعر، مثل ما بيرتفع السعر كل ما زاد عدد المشتركين والمستخدمين على الشبكة. بعيدا عن العاطفة، بإمكاننا نشوف انه عدد محافظ الايثيريوم خارج المنصات عنده نسبة اكبر من المحافظ الموجودة داخل المنصات. وشو يعني هذا الكلام؟ يعني قلة المعروض من الإيثيريوم داخل المنصات المركزية مثل باينانس كوين بيز. ممكن نشوف هذا الكلام بدقة أكثر لما نطلع على رصيد المنصات مع مرور الوقت عن طريق مؤشر من خلال موقع كريبتوكوان. حتى بآخر كم يوم عم نشوف إنه الإيثيريوم لسه عم يتناقص من المنصات المركزية، وبالتالي عم يقل المعروض. وهي نقطة فرانك إنه بيحكي عنها هي صدمة المعروض. لذلك أنا مالي شايف طريق للإيثيريوم إلا إنه يرتفع، ومثل ما بتعرفوا السما ما لها حدود. بتمنى انه الفيديو اضاف لكم شيء من المعلومات، وان شاء الله نشوفكم على خير بالفيديو القادم. كل التحيات لكم وكل الجدد في هذا العالم. الى اللقاء، السلام.